Hi Ranjith, Hi, ma'am. how are you? Yeah, ma'am. I'm good, ma'am. What about you, ma'am? I am good, Ranjit. Yes, So this ma'am. is Aruna from Quality Department, Ranjit. I just want to take a feedback interview from your Yeah, side. okay, okay. So can you introduce about yourself, Yeah, yes, ma'am. your studies, your hometown, and presently what you're doing? Yeah, okay, ma'am. It's myself, Ranjith Boopalan, from Vellore. I have completed BE Civil Engineering in 2021 pass out. After completing my graduation, I'm working in on engineers residential and commercial building projects. After I'm thinking to any courses to join. I'm searching for myself only in Google. I'm searching the time only CMTI, Uh, After CMTI will come means lots of new things and learnings. For example, so construction safety, first of in construction building, so first construction safety, sequence of construction methodology, AutoCAD and SketchUp, interiors, everything I learned in CMTA Institute. Especially Natajan sir teaching is very good because basic things also sir teaching. So நீங்க site visits எல்லாம் visit பண்ணிருக்கிறீங்க. Yeah, yes, ma'am. Construction also site visit. PGRT Green Buildings. I visited. After one big projects in jail projects in Bengaluru. That project also I visited. Redaba sir only teaching that site visited. It's brick work, plastering work, scaffolding work, span, everything in construction fields, top to bottom, basics to also teaching. In field practical knowledge also gaining. சொல்லுங்க. So these were the syllabus நீங்க CMTL you had learned it, right? Yes, ma'am. Fine. So உங்க sites learning எல்லாம் like நிறைய நீங்க visit பண்ணிருக்கிறீங்க இல்லையா? Yes, ma'am. இதெல்லாம் எப்படி இருந்துச்சு? So whether it was useful to you? ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு மேம். எல்லாமே வந்து ஆல்ரெடி வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஃபீல்ட்ஸ் நான் விசிட் பண்ணியிருக்கேன், நான் ஒர்க்கும் பண்ணியிருக்கேன். பட் ப்ராக்டிக்கல் நாலேஜ் இங்கே வந்து பண்ணுறப்போ வந்து சார் ஒரு பேசிக் திங்ஸ் ஆல்சோ எல்லாமே இது ப்ரொசீஜர் எப்படி தான் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு சார் சொல்லி தருவாங்க கூட இருந்து. கூட ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆல்சோ நிறைய கொஷின்ஸ் எல்லாம் ரைஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ அதெல்லாம் கூட நம்ம சேர்த்து கற்றுக்கிற மாதிரி இருக்குது, வந்து ஒரு நாலேஜ் கெயின் பண்ணுற மாதிரி. சைட் விசிட்டு இட்ஸ் குட் மேம். Okay, fine. So உங்க software learning எல்லாம் எப்படி இருந்துச்சு? Yes, Srinivasan sir only taken software, AutoCAD and SketchUp sir teachings. It's good only, ma'am. Basically, I don't know AutoCAD and SketchUp also. I'm coming in CMT only. I know in AutoCAD and SketchUp, ma'am. It's very useful. Yeah, yes, ma'am. So இங்க வந்து தான் நீங்க லேர்னிங் எல்லாம் கத்துக்கிட்டீங்க. எஸ் இன்டீரியர் ஆல்சோ நான் இங்க வந்து தான் இன்டீரியர்ஸ்ல இவ்வளவு விஷயம் இருக்குன்றது இங்க வந்து தான் எனக்கு தெரியும். வந்து ஒரு பேசிக்ஸ் டு எல்லாம் சார் எல்லாம் சொல்லி கொடுத்தாங்க. ஸோ இப்போ உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா இருக்குது இன்டீரியர்ஸ் பத்தி, சாஃப்ட்வேர்ஸ் பத்தி? எஸ் மேம். கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் நான் ஃபர்ஸ்ட் வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஃபீல்ட்னா கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஃபீல்ட மட்டும் தான் ஒரு வேலைன்றதும் நினைச்சிருக்கேன் நான் வந்து. பட் வந்து இன்டீரியர்ஸ் ஆல்சோ ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் அப்படின்றது வந்து இங்க புரிஞ்சுக்கணும் மேம். ஏன்னா ஹோம் லேன், ஐக்கியா, லாட்ஸ் ஆஃப் சைட் விசிட் ஐ விசிட்டட் மேம். தட்ஸ் ஒன்லி ஐம் திங்கிங். ஓ in interior also is very important in construction fields. It's looking nice only. So anyone coming to inside looking purpose is good, no? It's attracting people. Okay. So இங்க வந்து தான் உங்களுக்கு இன்டீரியர் பத்தி நாலேஜஸ் எல்லாம் தெரிஞ்சிருக்கு. And moreover, interior is very important role at construction. Yeah, yes, definitely. Yeah, okay. So yeah, Ranjith, உங்க ட்ரெயினர் பத்தி சொல்ல முடியுமா? நட்ராஜன் சார் ஆகட்டும், காந்தி சார், இந்த ட்ரைனிங் எல்லாம் எப்படி இருந்துச்சு? whether they were clearing your doubts? எஸ் மேம். நட்ராஜன் சார் வந்து அது கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் சேஃப்டிலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி ஃபினிஷிங் ஒர்க் மேம். ஒரு ஸ்டார்ட் ரெசிடென்ஷியல் பில்டிங் ஆல்சோ சிம்பிள் ஒன்லி ஸ்டார்ட் டெல்லிங் மேம். ஸ்டார்டிங் டு எண்டிங் ஹவு டு ஸ்டார்ட் ஒர்க் ஃபினிஷஸ், ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் ப்ரொசீஜர்ஸ், everything sir told ma'am. If any question also asked us, it's our basics also teaching. It's very useful for all students.
So உங்க CMTI app பத்தி சொல்ல முடியுமா? So how did Yeah. that app help you? Yes, ma'am. CMT ஆப் நான் யூஸ் பண்றோம் மேம். இப்போ அதுல இன்டர்வியூ எப்படி அட்டன் பண்றது, இப்போ சப்போஸ் நம்ம கிளாஸ் எதுனா மிஸ் பண்ணிட்டுனா எல்லா கிளாஸ் இதுல இருக்கு, மார்க்கெட்டிங் ஷெடியூல், QS QC எவ்ரிதிங் எல்லா கிளாஸ்ல இருக்கணும். எதனா மிஸ் பண்ணி எதோ நம்ம போயிட்டு அது நம்ம பர்சனலும் நம்ம அது வீடியோ பார்த்து நம்ம எல்லாமே தெரிஞ்சுக்கலாம் மேம். அது ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நிறைய யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கு மேம். So like you had been attended the conferences and all, right? Conference exhibitions எல்லாம் நீங்க attend பண்ணிருக்கீங்க. Yeah, yes So ma'am. அத பத்தி நீங்க பேச முடியுமா? Especially thanks to Ashok sir, ma'am. In AC exhibitions, it's very famous exhibitions, ma'am. Constructions, all materials, everything. I know that places only, ma'am. I'm seeing first time. I'm seeing aluminum formwork also there. So it's a very big exhibition you had been visiting. Yes, ma'am. That opportunities are giving them. Okay, fine. So yeah, so how was the CMTI staffs regarding the syllabus as well as your attendance coordination? Yes, ma'am. Each and every day they take attendance. So Yes. management எல்லாம் நீங்க எப்படி மேனேஜ் பண்ணீங்க, அதை பத்தி எல்லாம் சொல்ல முடியுமா? எல்லா சாருமே வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வந்து நமக்கு தெரியும்னா கூட சப்போஸ் டவுட் கேட்டா அது கிளியர் எல்லாம் எடுத்து சொல்றாங்க, நம்மள கொஞ்சம் பொறுமையா சொல்றாங்க. நான் ஸ்பெஷலா வந்து மோஸ்ட்லி வந்து நடராஜன் சார் வந்து எனக்கு ரொம்ப நிறைய யூஸ்ஃபுல்லா நிறைய சொல்லி கொடுக்குறாரு. ஆட்டோ கேட் ஸ்ரீனிவாசன் அவர் வந்து பேசிக்ஸ் தான் வந்து கத்துக்கணும். அவரும் ஒரு பெரிய ஹெல்ப்ஃபுல்லா நிறைய சொல்லி கொடுத்துருக்காரு. வந்து எல்லா சாருமே நல்லா தான். இப்போ இன்டீரியர்ஸ்ல வந்து ஸ்டாண்டர்ட் சைசஸ் என்னன்றது வந்து சார் எல்லாம் வந்து எல்லாமே சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க. எப்படி இன்டீரியர்ஸ் எப்படி பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு சார் சொல்லி பேசிக்ஸ் எல்லாம் எல்லாமே தெரிஞ்சிருக்கு மேம். சார் டீச்சிங் எல்லாமே கொடுத்தாங்க. சோ இப்போ உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா வந்திருக்குது இல்லையா? எஸ் மேம். எனக்கு முன்னாடி பார்த்தோன்னா நான் நினைச்சது வந்து ஒரு வீடு கட்டுறேன்னா சும்மா ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஒர்க் மட்டும் பண்ணிட்டு போயிடலான்ற மாதிரி ஒரு ஐடியா மேம். பட் நான் இங்க வந்து பார்த்த அப்புறம் இன்டீரியர் ஒர்க்கும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஒரு 2 years வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஃபீல்டு ஒர்க் பண்ணணும். ஆஃப்டர் 2 years ஒரு இன்டீரியர் கம்பெனி ஒர்க் பண்ணணும். எல்லாம் A to Z ஒர்க் நம்ம எல்லாமே கற்றுக்கணும். அதே மாதிரி க்ரீன் பில்டிங்ஸ் பத்தி தெரிஞ்சுக்கணும். QS QC எவ்ரிதிங். எனக்கு QS QC என்ன தெரியாது மேம். BBS மார்க்கெட்டிங் ஷெடியூல் எல்லாமே பேசிக்ஸ் எல்லாம் இங்க அந்த டாபிக்கே எனக்கு இங்க தான் தெரியும். எனக்கு அது வந்து ஒரு யூஸ்ஃபுல்லா இருந்துச்சு. ஓகே ஃபைன். சோ உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு உங்க ஜூனியர்ஸ்க்கு like what do you want to say to them? எஸ் மேம். இப்போ காலேஜ்ல நம்ம 4 வருஷம் படிக்கிறோம்னா நமக்கு எந்த ஒரு பேசிக்ஸ் விஷயமே தெரியாது. நம்ம வந்து ஃபீல்டு ஒர்க் பத்தினா நமக்கு எதுவுமே சொல்லி தர மாட்டாங்க. வந்து அதை சொல்லி கொடுத்தாலும் அந்த டைம்ல யாரும் புரிஞ்சிருக்க நிலைமையில யாரும் இருக்க மாட்டாங்க. வந்து பட் இப்போ படிக்கிறதுக்கு ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டியா அது இருக்கு மேம். வந்து சப்போஸ் இன்ட்ரெஸ்டட் பீப்புள் இருந்தா கண்டிப்பா வந்து படிக்கலாம். உங்க கான்ஃபிடன்ஸ் லெவல் பத்தி பேச முடியுமா? So before joining CMT and after joining? Yes, ma'am. Now I'm start my own construction company also, ma'am. That confidence 2 or 3 years I'm working after. அந்த entrepreneurship உங்களுக்கு வந்துருக்கு. Yes, ma'am. Definitely, ma'am. எல்லா சார் சொல்லி கொடுத்ததுதான் மேம். எந்த ஒரு கம்பெனிலையும் வந்து வேலை செய்யும் ஒரு 3 வருஷம் இல்ல மேக்ஸிமம் 5 வருஷம் ஒர்க் பண்ணிட்டு நீங்க ஒர்க் ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கன்றனா சார் எல்லாமே ரெஃபர் பண்ணிங்க சார். எப்படி கரியர்லாம் நம்ம எப்படி டெவலப் பண்ணணும், எப்படி இன்டர்வியூ அட்டன் பண்ணணும் எல்லாமே சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க. இட்ஸ் வெரி யூஸ்ஃபுல். So that is very good to hear you from your Ranjith. Fine, sure. Thank you so much for your feedback, Ranjith. All the best for your future. Thank you. Okay, thank you so much, Ranjith. Thank you.